comment, qu'est-ce que. If you don't know what they are, watch this video till the end. When we want to ask about the location of a place in English, we use the question word where. The translation of where in French is où. J'habite à Paris. Tu habites où? À Paris. Le restaurant est près du cinéma. We replace près du cinéma with the word question où. So we can ask, le restaurant est où? Près du cinéma. The word question how in French is comment. Elle chante magnifiquement. Elle chante comment? Elle cuisine très bien. Elle cuisine comment? Très bien. What in French is qu'est-ce que? Elle aime les fruits. I want to make a question that the answer is les fruits. So I omit les fruits and I use qu'est-ce que at the beginning of the question. So, qu'est-ce qu'elle aime? Les fruits. Nous mangeons des croissants au petit déjeuner. Qu'est-ce que nous mangeons au petit déjeuner?